In this video project, for example, kana usina kucreate project unongoenda unoita pakanzi new, unoti new project ndo like chada kuchitanga kuchikoda manje kwane like workspace yaunongoshandisa kudii kustore mafiles ako nechinyi chinyi yatichishandisa kukoda panapa. So uno create a new project, then upa zita panapa for example my project, then kana wapedza apa rikutoshowa kuti kushandisa python 3 over here. Don't mind anything for the meantime, just create. As a beginner unokwanisa kungonobaya yako pakanzi create, then over creator on this window. As for me I already created, so takudai so much kuchango creator unowana mune file rauno creator rakanzi main.py. Ndorati ukada kumboshandisa for the meantime sema beginners, sezvo tinenge tine mabeginners rededicated again to the beginners this type of series. So totanga kudzidzisana manje kuti python chii chisati tatanga kuinda deeper nayo, handiti tombotanga kubata maconcept epython. For example toda kudzidza kuti what is python syntax, comments, variables, data type. So syntax is a set of rules follow when programming in python. And for example tine yatinoti indentation kusiya spaces from the start of the code line. For example yatinoti indentation, anombona pano pakanzi def apa ndekudefine a function. Within that function definition you can see we left around 4 spaces here. That is what we call indentation. Spaces atasiya ipapapa indentation yedu ndo rules epython. We have to leave some certain number of spaces. Normally it's 4. In other programming language indentation anongoshandiswawo just for readability, but in python are very very important. Anodetermine kuonekwa kuti code yako iri kulaya within which scope, iri within this function here, iri within this class here, kana kuti iri mukati mechinyi, iri papi chaipo yakamira. So panapa ukanoisa indentation, so ikaenda kumberi anoona def iri kutangira kwekutanga paline number 8 apa. Ukazoenda kumberi ukapinda mukati madef vanotangira zvakanyorwa mukati, zvikodi iri mukati zvezvoshuwa kuti code iri mukati iri kufollowa under print high that function iyo. Tichadzidzira ready to what a function ichichi for the case of those vasati vamboita programming avo. So ndo main major python syntax. Then toita vatinoti comments anoshandiswa just to explain a code yako kuti zvandoda kuita. So right now I am going to print this variable, right now I am going to do this, zvanongochiita. But comments haaraniwawo, anongova just for readability yekuti someone else akaya akada kuzoverenga code yako anounderstanda workflow yawanga washandisa kuti panapa wanga wachiitei, apa wanga wachidai so, wanga wachidai so. For example comment kana ichicreatiwa inokucreatiwa hash sign like this hash, obva wanyora chi zvaunongoda kunyora, this is a comment. So code hairaniwi, inongoexplaina kuti chii zvaurikuda kuita. So for example kana unoda kuexplaina this function unongonyora comment pamusoro payo wotongosiya zvakadaro, pazasi pacho uchienda wakadaro handiriya. Then toenda kumavariables. Variables is a way yatoshandisa kustore data, handiti data values. For example tida kustore like integers, string, machinyi, different type of data. So toda kuristore data iro such that tozori reference somewhere. Mabata manje. So kana tichicreate variables kupython tinoti isusu a variable name must start with a letter or an underscore character. Ndo the first rule yekudeclare variables. And for example kana uda create variable rako unogona kungoita ngori pazita rengoti chini ameno, let's say x, let's say uri kumaths watongoti 5 watodeclare so unokwanisa kuzongoreferenza x wako atostore the value 5 mberi kwanotozomureferenza. So the first rule yekudeclare variables ndeyekuti a variable name must start with a letter or the underscore character. The second rule ndeyekuti a variable name cannot start with a number. Haukwanisi kunoseta variable name like kuti 4
see what no kuitwa kubreaka mutemo manje panapa. So a variable name cannot start with a number. A variable name can only contain alphanumeric characters and underscores. And my alphanumeric characters are A to Z nana 0 to 9. So ungasatanga neleta kana create a variable name rako kana ngoti x1 you can do this, but you cannot start with a number like with 1x. No. Tikutwa kubreaka mutemo panapa Python ndo ma set of rules atida to follow. So kana uri munhu uya ari ku like ku varsity kana chinyi, you can jot down some notes kana unika notebook kuti ubate mamwe concept atiri kutaura ndiri. So tiri kuti isusu inokwanisa kucontain hawo ma-alphanumeric urati ma-letters nema-numbers zviri mixed hazvo. Wotonyora 3 paunenge une variable name number 1 variable name number 2. Hauna need yekudeclare kuti variable name rako is an integer kana kuti is a string, like kuda kuti x is an integer value kana chinchi. Unongodeclare name chete. Python will sort it for you. Wodeclare name wongotoseta value yacho. So number 4 a variable names are case sensitive. For example, kati case sensitive tirikureva kuti kana ukadeclare variable rako, let's say age, which is equals to 23, it's really different from variable name, really different from this one. Age is equals to 23 not 27. So we want to declare two different variables. What to store two different because my name, the first one check watanga ni capital. So ukangoisa ka capital zvofanira kumecha zvese kana wato declare akadai so watova two different variables. Pane age na capital na age ne small letter. Ndopatiti case sensitive. And then toita ma data types. Ma different types of data tinoda kumanipulate anditi. In real life tine zvinhu zvakaita sema integers, ma number todhila nemari, ma number, ma whole number, ma fraction, ma real numbers, ma numbers ane makoma nemachinyi. So tine ma types akaita sema string ma collection ema characters anditi, like zita rako iwewe. Let's say unonzi Panache is a string wasa store like variable what name what equal to, let's say Panache. So this is a string. So variable name irata declare iri variable says what previously. Variable name restore the string Panache, so you can reference it later. Tinema string teta float ndo inotora ma values anenge ane ma commas anditi, like 5.2, that's a float nechichi. Then teta integer anditi, ma integer vataita ma complex numbers. Python inotibvumidza kushanda ma complex numbers for those vanoita maths nevanodini vanoita maths. I think you can understand what are complex numbers. Then tozoita ma boolean data type. Boolean inongogamuchira true or false. Ndopatiti boolean we mean true or false. So ndo ma main data type. Pamwe acho tichatanga kuzomashandisa kuzoexplaina zvimwe zvacho as we go, tichiita one by one anditi. For example, mberi uko tichataura pamusoro pe capture ma inputs, machinyi, ma numbers, casting, strings. So ndada kutanga kuita manje ndechekukuudzai kuti for this one tichagadzira anonzi ma console application tisina graphical user interface. Zvinhu zvedu zvese tichiitika zvirana zvinenge zvichidisplayiwa mukonzo. So file redu ratiri kunyorera nderinonzi main.py. iri .py zvinoreva kuti it's a Python file, ndatinoti file extension. Iyo ndozvanachitaura ngati zvimwe zvizhinji tichaexplaina as we go. So kana uchicreata file rako rinenge rofanira kunge rine file extension. So for example panapa ukanoti new file, you want to create a new file. I want to create a new Python file. I want a Python file, so I'm selecting this one. So let's say this is part1. Okay, now so need to since what to select already is a Python file, you don't need to put .py. As can I add another code editor like another VS Code, you might need to put .py. That's why I like that say PyCharm kazhinji ngedu kuti